আজকে আমরা ফ্লো অফ ইলেকট্রিসিটি নিয়ে আলোচনা করব। এর আগে টিউটোরিয়ালে আমরা দেখেছিলাম যে ইলেকট্রিসিটি প্রবাহিত হওয়ার মেইন ড্রাইভিং ফোর্স হচ্ছে ভোল্টেজ, ক্লোজ সার্কিট। কারেন্ট ফ্লো হওয়ার জন্য সার্কিটকে অবশ্যই কমপ্লিট হতে হবে। কোথাও যদি কোনো ব্রেক থাকে তাহলে কিন্তু ইলেকট্রিসিটির প্রবাহ হবে না। মাল্টিপল পথ, যখন সার্কিটে মাল্টিপল পথ থাকে তখন হচ্ছে কারেন্ট ওই মাল্টিপল পথের মধ্যে যেই পথে রেজিস্ট্যান্স সবচাইতে কম ওই পথ দিয়ে সবচেয়ে বেশি কারেন্ট ফ্লো করে। পটেনশিয়াল, ইলেকট্রিসিটি সবসময় হাই ভোল্টেজ পটেনশিয়াল থেকে লো ভোল্টেজ পটেনশিয়ালের দিকে যায়। ভিডিওর মাধ্যমে আমরা বিষয়টি একটু ক্লিয়ার হওয়ার চেষ্টা করব। আমরা দেখতে পাচ্ছি 5 ভোল্ট দিয়ে প্রথমে যাচ্ছে, তারপর 1.5, তারপর 3 ভোল্ট, তারপর 1.5 ভোল্ট। অর্থাৎ হাই ভোল্টেজ থেকে লো ভোল্টেজ পটেনশিয়ালের দিকে প্রবাহিত হয়। আবার একটু দেখে নিই। এখন আমরা প্রশ্ন উত্তর পর্বে চলে যাব। For current flow, circuit should be parallel, series, complete, incomplete. Question 2 হচ্ছে current always flow in short resistance path. Is it true নাকি false? কুইজগুলোর আনসার কমেন্টে জানিয়ে দিতে ভুলবেন না। আজ এ পর্যন্তই। গত পর্বের কুইজের উত্তরগুলো আমরা এখন এক নজরে দেখে নিব। ইলেকট্রিসিটি কোন পোলারিটি থেকে কোন পোলারিটিতে প্রবাহিত হয়? আনসার হচ্ছে পজিটিভ টু নেগেটিভ। আনসার হচ্ছে ফোর্স। অর্থাৎ ইলেকট্রনকে ড্রাইভ করার ফোর্স হিসেবে ভোল্টেজ কাজ করে। 3 নম্বর প্রশ্ন ছিল নির্দিষ্ট পিরিয়ডে কি পরিমাণ ইলেকট্রিসিটি প্রবাহিত হয়? উত্তর হচ্ছে কারেন্ট।